Вітаю всіх поціновувачів англійської мови. Ви на каналі English with Dave, і ми продовжимо вивчати англійську мову від рівня початкового Elementary до рівня професійного Advanced. Це вже у нас 152 заняття. Ми продовжуємо з вами вивчати час в англійській мові Past, Perfect, Continuous. На сьогоднішньому уроці розберемо з вами побудову питальних речень з конкретним питанням у цьому часі. Past Perfect Continuous. Давайте з вами також вспомнимо структуру стверджувальних і заперечувальних речень у цьому часі. Past Perfect Continuous. Affirmative structure – це в нас subject plus had been plus verb ing and rest of the sentence. Не забуваємо, друзі, також, що Past Perfect Continuous сам як час використовується в тому випадку, коли ми хочемо з вами сказати, що в нас дві дії, які вже відбулися в минулому, і ми саме хочемо описати, що якась дія відбулася першою, і що вона не просто відбулася, а також була продовжувальна, тобто відбувалася на проміжку якогось часу. Ось саме цю першу дію, або, наприклад, коли в нас case cause and effect, причина, то причину ми пишемо з вами якраз у часі Past Perfect Continuous. А результат або друга дія, що відбулася, у зазвичай Past Simple. І так, давайте з вами на цю структуру збудуємо одне прикладне речення. Для того, щоб нам його збудувати, нам знадобиться дієслово search. Search перекладаємо як шукати. Або також можна використовувати і це слово як noun, пошук. Пошук, наприклад, пошукова система. Search. Давайте з вами ось таке речення перекладемо. Ми шукали доступну квартиру на Airbnb на одну ніч в Осло годинами, перш ніж ми знайшли одну. Тобто, англійською ми не можемо просто сказати перш ніж ми знайшли, before we found. Нам треба ще раз сказати саме, що ми знайшли. Квартиру. Але щоб знову не казати слово apartment, ми з вами просто скажемо вже one. Так, друзі, дивіться. Тобто перша дія продовжувальна, саме це те, що ми шукали доступну квартиру спочатку. Affordable apartment. А тільки потім ми змогли знайти її, ми знайшли її. Після того, як ми робили це годинами. І так, друзі, дивіться, як ми з вами будуємо це речення англійською. We had been searching for an affordable apartment on Airbnb. Це такий в нас сервіс. Компанія Airbnb. For one night in Oslo, Norway, for hours before we found one. We had been searching for an affordable apartment on Airbnb for hours before we found it. Alright, guys, and also a negative structure of sentences in past perfect continuous. Subject plus had not or hadn't been, verb ing and rest of the sentence. Verb to chirp translates to English as щебетати. We translate it to English as щебетати. For example, birds chirping. Щебетання птахів. Ось таке речення. Пташки не щебетали перед тим, як гроза почалася. В англійській мові можна сказати, в принципі, співали, тобто birds weren't
singing, ну, а це якщо past simple у нас час. Якщо в нас час, ось тут дивіться, пташки не щебетали перед тим, як гроза почалася. Тобто ось тут, дивіться, продовжувальна дія, яка не відбувалася першою, не щебетали пташки, і тільки друга дія – це як гроза почалася. Тобто ось тут пташки не щебетали, це в нас, скажемо ми з вами англійською, у часі past perfect continuous. The birds hadn't been doing something. І так, друзі, дивіться. The birds hadn't been chirp plus ing hadn't been chirping before or right before the thunderstorm began or started. The birds hadn't been chirping right before the thunderstorm began. Alright, and guys, now let's move on to the new material, the main material that we will learn on this lesson. Це в нас питальні речення у часі past perfect continuous. Дивіться, друзі. Формула в нас. Якщо в нас є specific question, то його ставимо на саме перед. І ми з вами в питанні робимо інверсію subject і head. Вони змінюються місцями. І в нас head на першому місці. Specific question, якщо є, потім head, потім subject, been plus verb ing and rest of the sentence. І так, давайте з вами ось таке, наприклад, речення разом збудуємо для практики. І так, друзі, дивіться. Ви вивчали іспанську до того, як ви відвідали Аргентину під час вашої бізнес-поїздки. Чи ви робили щось спочатку, на проміжку якогось часу, до того, як зробили щось інше, відвідали Аргентину? Так, друзі, дивіться. Тобто, ось ця перша дія, ну, і тут не дія, питання. Чи ви вивчали іспанську до того, як щось інше робили? У past perfect continuous. Had you, не just had you studied, не просто past perfect, а had you been studying. Had you been studying Spanish, або можна спитати, had you been studying Spanish consistently? Може там потрохи і вивчав там хтось іспанську, але ось так, щоб весь час вивчати, то може і не вивчав постійно. Had you been studying Spanish before you visited Argentina during your business trip? Had you been doing something? Had you been studying Spanish before you visited or went to Argentina during your business trip? Guys, if you don't know, Spanish is not only spoken in Spain, but also in Argentina and a lot of the other countries. Добре, друзі. І також, будь ласка, не забувайте, ось коли ми з вами проходимо питання або question теги, то надавати, придумувати якусь відповідь свою на якесь питання або question tag. Наприклад, yes, I had been studying Spanish consistently for almost 6 months before I went on a business trip to Argentina, to the capital of Argentina, Buenos Aires. Alright, guys. And second sentence we will practice on. Reads as. Як довго він чекав на автобус, перш ніж він нарешті прибув, тобто автобус прибув. Ось тут, дивіться, в нас вже є конкретне питання.
конкретне питання. How long had he been doing something? How long had he been waiting for the bus before it finally arrived? How long had he been waiting for the bus before it finally arrived? І можете надати якусь свою відповідь. Наприклад, he had been waiting for almost 20 minutes before the bus finally arrived. Добре, друзі. Ось ми з вами і завершуємо ось ознайомлення з питальними реченнями, з початковою практикою. І тепер давайте перейдемо до вже головної практики цього заняття. Це відпрацювання якраз побудови і перекладу питальних речень у часі past perfect continuous англійською мовою. І так, друзі, почнімо. Нам також знадобиться ось таке слово громадськість англійською. Це в нас general public. General public. Громадськість. Ось таке перше речення. Як довго Стів Джобс працював над створенням iPhone 4 перед тим, як він був показан громадськості? Тобто, before it was shown. Тобто, над iPhone зробили якусь дію, його показали громадськості. Before it was shown to the general public. І так, друзі, дивіться. В нас тут конкретне питання. How long? How long something had been happening before another action happened? How long had Steve Jobs been doing something? Been working on the creation, verb create and derivative creation of the iPhone 4 before it was shown to the general public. І можете надати якусь свою відповідь. Добре, друзі. Друге речення. Що ти робив до відключення електроенергії? Що ти робив до відключення електроенергії? Тобто, power goes out, електроенергія відключається. І past simple go змінюємо на went. Past simple go змінюємо на went. Тобто питаємо, чим ти займався, що ти робив до того, першою дією, на проміжку якогось часу, до того, як відбулася якась друга дія у минулому також. What had you been doing before the power went out? What had you been doing before the power went out? I had been cooking the dinner. I had been without article. I had been cooking dinner. I had been playing video games with my best friend Jane and etc. Alright. Stumble over the words. Це запинатися. Запинатися між словами у словах. Stumble. Stumble over the words. Давайте це з вами застосуємо для перекладу третього діалогу. І так, друзі, дивіться. Як довго ви практикували промову перед тим, як виголосити її на сцені? Відверто кажучи, frankly speaking, я не практикував її досконало або ретельно. Ось тому я й запинався у словах. І ось тут дивіться, друзі, друга дія, або в даному випадку, якщо точніше казати, це у нас результат. Тобто це у нас, бачите, причина. Я не практикував спочатку. Перша дія і друга це у нас результат. Тобто ось тут у нас past perfect continuous.
Я не практикував. Бачите, не попрактикував і все, а саме практикував. Дія відбувалася протягом якогось часу. Ось тому я й запинався. Теж тут, бачите, вже не past simple, а past continuous у нас буде. І ось тут питання, як довго ви практикували, тобто щось робили на проміжку якогось часу. Бачите, саме як довго ви практикували. Бачите, протяжність дії, як довго питання. Перед тим, як іншу дію зробити, виголосити її на сцені. Це deliver. Deliver a speech, виголосити промову. І так, друзі, дивіться. How long had you been practicing something? How long had you been practicing the speech before delivering it on stage or before you delivered? Якщо в нас дві дії виконує одна особа або один предмет, то можемо сказати двома варіантами. Можемо також сказати і before delivering, тобто before і одразу якась дія з інговим закінченням, якщо це в нас одна особа виконує дію. Одна і та ж сама. How long had you been practicing this speech before delivering it on stage? Frankly speaking, I hadn't been practicing it thoroughly, which is why I was stumbling over my words. Я запинався під час виступу, під час виголошення промови. How long had you been practicing the speech before delivering it on stage? Frankly speaking, I hadn't been practicing it thoroughly, which is why I was stumbling over my words. Alright, guys. Fourth sentence. Скільки років ви тренувалися, перш ніж ви були спроможні закінчити свій перший марафон, тобто finish your first marathon? Дивіться, друзі, можна спитати просто how many years had you been training або for how many years had you been doing something? Had you been doing something? Давайте додамо how. Вибачаюсь, for. For how many or just how many? Both are completely acceptable. For how many years had you been doing something? Had you been training before you were able to finish your first marathon? Alright, guys, let's move on. Drive or ride, depending on the way of transportation, down the highway. Down the highway. Їхати по трасі. Дивіться, друзі, хоч тут у нас написано down, це не обов'язково значить, що траса дійсно в нас ось так географічно і йде, так би мовити, вниз. Або drive up the highway. Ні, це не обов'язково завжди так. Це просто також значить і їхати по трасі. Ride or drive down the highway. Давайте це з вами використаємо для перекладу ось такого п'ятого речення. Як довго ви їхали по трасі, коли ви зрозуміли, realize, що ви залишили свій телефон на заправці, якійсь конкретній заправці, на якій ви його залишили. Leave і минула форма past simple left. Конкретне питання how long? How long had you been doing something? How long had you been? Тобто, дивіться, друзі. Перша дія – це те, що їхали по трасі. І тільки потім друга дія – це те, що після того, як вже якийсь проміжок часу їхали по трасі, тільки відбулася друга дія, що хтось зрозумів,
що співрозмовник зрозумів, що він залишив або вона залишила свій телефон на заправці, на якій вони певно нещодавно зупинялися, або не нещодавно, не зрозуміло. Тобто вони могли приїхати там 10 хвилин і про це і realize it, that they left their phone at the gas station, or they could drive down the highway for hours and only then they realized that they left their phone at the gas station. Тому саме ми якраз питаємо, скільки часу пройшло від тоді, як ви почали їхати, що ви зрозуміли, що ви залишили свій телефон на заправці. How long had you been driving down the highway when you realized that you left your phone at the gas station? Alright, guys? Sixth sentence. Що твій дядько Том розповідав тобі, що збудило? Це в нас that made you so excited. Що тебе так збудило? That made you so excited to pursue a career in international relations. І так, що твій дядько казав? Конкретне питання what. What had your uncle Tom been telling? Якщо ось, щоб пам'ятати це слово добре, uncle, ось асоціюйте це з Uncle Sam, який збирає з усіх мешканців податків США, Uncle Sam. What had your uncle Tom been telling you that made you so excited to pursue a career in international relations? For instance, he had been telling me his stories from his real life of working as a diplomat or as a foreign service officer, FSO. Це як в нас типу посла. Foreign Service Officer. 7 речення. Як довго ти чекав в черзі, коли ти нарешті був спроможний зняти гроші з банкомату? І так, друзі, дивіться. Конкретне питання how long, тобто спочатку ти чекав в черзі, дія, бачите, не почекав, а чекав. Тобто відбувалася дія. It was an ongoing process. А вже друга дія, коли ти вже після того, як відстояв в черзі, зміг або був спроможний, was able to зняти дієслово withdraw. І так. How long had you been waiting? How long had you been waiting in line when you finally were able to withdraw, або просто when you finally withdrew some money from an ATM? So we can say both. We can say either when you finally were able to withdraw some money from an ATM, or just when you finally withdrew some money from an ATM. And it would be extremely advantageous to your English proficiency and confidence in your English speaking and communication abilities if you would to construct a response to that question sentence. For instance, I had been waiting in line. It's commonly line word used in the US. In British version of English, more commonly used queue.
we have learned both with you. I had been waiting in queue for nearly 10 minutes before I was finally able to withdraw some money from an ATM. Добре, друзі. Йдемо з вами далі. 8 речення. Як довго ти грав у волейбол з Анною, перш ніж Тоні приєднався до вас? How long? Тобто, перша дія, це ми питаємо, скільки ось ви грали у волейбол з Анною. Це перша дія до того, як відбулася друга дія, як Тоні до вас приєднався. How long had you been playing volleyball with Anne before Tony did something, before Tony joined you? We had been playing volleyball for almost an hour before Tony joined us. Alright, guys, let's carry on. Also, something hurts, щось болить. Або також дієслово hurt somebody – це нашкодити або навіть зробити боляче комусь. Hurt somebody. Добре. Ну, давайте нікому робити боляче не будемо, а скажемо, що саме щось у когось болить. В 9-му діалозі. Що Майк робив, що його очі почали боліти? Тобто, це як у нас причина і результат. Те, що він спочатку щось робив, причина. А результат того, що він робив, що в нього почали боліти очі. І ми ось якраз це питаємо. І відповідь. Він читав книжку під назвою, ну це в нас шум, можна сказати, він читав там якусь книжку годинами вчора. Годинами, тобто, бачите, дія була тривала, ми навіть пишемо годинами. Перш ніж його очі почали боліти. Тобто він щось робив у продовжувальна дія також, перш ніж відбулася друга дія. І так, друзі, дивіться. Очі – це у нас eyes. What had Mike been doing? What had Mike been doing so that his eyes started to hurt? He had been reading the book called Murder on the Orient Express 4 hours yesterday before his eyes started to hurt. І також, друзі, я думаю, мені слід одразу сказати, що в нас в англійській мові дієслово hurt, його 3 форми, past simple і past participle, залишаються такими ж самими. Hurt. Як need, put і тому подібне. Once again for an additional practice fully in English. What had Mike been doing so that his eyes started to hurt? He had been reading the book called Murder on the Orient Express, an enchanting book, for hours yesterday before his eyes started to hurt. And for instance, not only his eyes started to hurt, but he also had an headache. Alright, guys, and the last sentence for today, 10th sentence. Як ти добиралася до університету до того, як придбала електровелосипед? How? Як? Дивіться, друзі, тобто як відбувалася якась дія на проміжку якогось часу, ти добиралася до університету і перестала це, певно, робити, коли ти придбала електровелосипед. І відтоді, як ти придбала електровелосипед, ти на ньому
добираєшся їздиш до університету. Давайте з вами використаємо дієслово commute. Commute. І дивіться, друзі, як ми з вами будуємо. Це англійською. How had you been doing something previously? How або before. How had you been commuting to the university before you did something, before you purchased an e-bike? Guys, and please write your imaginary response. Also, you can even write it down below in the comment section. For instance, I had previously been commuting to the university on tube, or it's British. Tube is British, American is subway, тобто метро. Метро в британській варіації англійської це tube, в американській це subway. How had you been commuting to the university before you purchased an e-bike and started commuting to the university on your brand new e-bike? Добре, друзі. Ось ми з вами збудували всі речення. Тепер, всі речення і діалоги. Тепер давайте з вами перейдемо до нашої з вами традиції. Це практики одіювання. Будь ласка, налаштуйтеся і зараз почнемо listening. General public. First sentence. How long had Steve Jobs been working on the creation of the iPhone 4 before it was shown to the general public? What had you been doing before the power went out? Stumble over the words. How long had you been practicing the speech before delivering it on stage? Frankly speaking, I hadn't been practicing it thoroughly at all, which is why I was stumbling over my words during delivering the presentation, the speech on stage, or while I was delivering the speech on stage. For how many years had you been training before you were able to finish your first marathon? I had been training for more than 4 years before I was finally able to finish my first 42-mile marathon. Drive down the highway. How long had you been driving down the highway when you realized that you left your phone at the gas station or the petrol station? British version. Sixth. What had your Uncle Tom been telling you that what had your Uncle Tom had been telling you that made you so excited to pursue a career in international relations? Seventh sentence. How long had you been waiting in line when you finally were able to withdraw some money from an ATM? How long had you been playing volleyball with Anne before Tony joined you? Something hurt somebody? What had Mike been doing so that his eyes started to hurt? He had been reading the book called Murder on the Orient Express, an enchanting book, for hours yesterday before his eyes started to hurt and his head started to ache. Голова стала боліти. The last one for today. How
Had you been commuting to the university before you purchased an e-bike? Добре, друзі. Дуже-дуже круто. Не забувайте також нові слова, фрази, дієслова, вивчені за сьогоднішнє заняття. Stumble over the words – запинатися. Drive down the highway – їхати по трасі. Something hurts, something hurts, hurt somebody – нашкодити, зробити боляче комусь. Search – шукати. To chirp – щебетати. І general public – громадськість. Добре, друзі. Це в нас було 152 заняття. Продовжуємо вивчати з вами Past Perfect Continuous. Це в нас було заняття посвячене питальним реченням з конкретним питанням. І ось, друзі, я думаю, наприклад, question tag не розбирати в Past Perfect Continuous. В принципі, я вважаю, що там нічого складного немає. Тобто все робите за формою. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Принцип батарейки також, наприклад, друзі, ось тут такого прикладу важко знайти. Ось тут, наприклад, дивіться, перша частина, якщо question tag, то стверджувальна, і друга частина якраз у питальна і змінюємо знак. Якщо тут був у нас ствердження, affirmative, то question tag буде negative. Наприклад, Steve Jobs had been working on the creation of the iPhone 4 for almost 3 years before it was shown to the general public, hadn't he? Or hadn't he been working on the creation of the iPhone 4 for almost 3 years before it was shown to the general public? Тобто, як в нас в Present Perfect, або навіть ось в Past Perfect, в принципі, точно такий же в нас і буде question tag, тобто had і subject, і все. А, наприклад, passive voice, друзі, треба знати правило, що, наприклад, ось вже в Past Perfect Continuous passive voice, пасивний стан, в нас вже не використовується. Тобто, якщо ви хочете сказати, що якась дія відбулася першою, або над чимось, кимось щось зробили, тобто сказати це в passive voice, перед тим, як відбулася друга дія, тоді використовуйте тільки Past Perfect, звичайний. Past Perfect Continuous з passive voice у пасивному стані ми за правилом не можемо використовувати. Тому, я думаю, на наступному уроці ми з вами ще поговоримо про reported speech, наприклад, які часи в нас змінюються на Past Perfect Continuous, і вже, можна сказати, завершимо з вами і Past Perfect, і Past Perfect Continuous одночасно, і також зробимо з вами, я думаю, заняття одне Comprehensive Revision of Past Perfect and Past Perfect Continuous. Тому, друзі, повторюйте, будь ласка, матеріал, будуйте свої речення, діалоги з тем, граматики, слів, фраз, фразових дієслів і тому подібне, що ми з вами вже вивчили за всі ці 152 заняття включно. І якщо будете впевнено почуватися, що засвоїли весь матеріал, можете переходити вже до наступного 153-го заняття, де я вас вже чекатиму. Наразі, друзі, всього вам бажаю найкращого. Всім до зустрічі!